vamos dar uma olhada aqui, ó. O que tá rolando com as salas e os objetos no Prison Connected 2? Vamos descobrir, né? Eu não sei. Até agora o Prison 2 tá muito parecido com o 1. Tipo, tem algumas diferencinhas de qualidade de vida que eu gostei. Tem a parada do 3D, obviamente, que é muito legal. Mas nada muito absurdo de relação de diferença do 1. É mais questão de qualidade de vida, detalhe e o 3D mesmo. Mas vamos lá. Hi there, I'm Charlie, and I am once again delighted to be working with Paradox Interactive to create some tutorials for you covering Prison Architect 2. Today, we're taking a look at rooms and objects within the game, and how you can utilize and expand upon them to make your prison thrive in Prison Architect 2. Let's get started. Let's start with rooms, because I think those are very familiar to those of you who have played Prison Architect in the past. Opening up the construction menu at the bottom of the screen and visiting the Assign Rooms tab will lead you to the section disclosing the available rooms that you have to work with in the game. Now, at first, your options are somewhat limited, unless you're playing with all of them unlocked anyways. Cara, sabe uma parada que eu acho legal? Que, tipo assim, não tem no 1 e não dá pra entender por que não tem. É a divisão, tipo, é coisa básica, é qualidade de vida mesmo. Eu não sei por que isso não tem no 1. Acho que eles não tinham planejado pra ter tanto conteúdo e acabou tendo muito conteúdo e aí ficou confuso. Porque, tipo assim, quando você chega lá no 1 e vai fazer uma sala, você entra lá no menu de setor, ele não tem uma subdivisão que nem tem aqui, ó, de utilities, aí tem os tipos de cela, aqui no cantinho definido certinho. Aqui tá os principais. Aí aqui no cantinho ele tem os storage. Não tem no 1, mano. Você tem que ficar procurando pela letra. Você tem que saber o nome da sala e procurar pra achar. Senão você vai ficar meia hora lá procurando no menu lá. Eu que tô jogando, tô sentindo isso, velho. É uma bosta. Tem data? Cara, o Prison 2 já tem data. Ele tá pro final de março, né? Mais ou menos em um mês. Daqui a um mês. But new rooms will become available as you unlock them from the Bureaucracy tab in the Administration menu. At the start, you'll have intake, deliveries, and garbage zones already placed on the map that you've chosen. Que nem no 1, né? Ele já começa com as salas selecionadas. E, Mago, brigadão aí pelos 5 subs. Que isso, meu querido. Socializando subs aí no meu chat. Muito obrigado, Mago Raro. Tamo junto, mano. Valeu pelos 5 subs aí, velho. Salve, senhor Kowalski. And we'll be able to designate prisoner holding areas, like holding cells, and solitary. You'll also need to place a kitchen, canteen, offices for your admin staff as you hire them, a shower, and a yard. User gifted tire subtodeputado _13. Calma aí, antes de continuar aqui. Ó, um presenteador anônimo deu um sub-gift pro deputado 13. Eu tenho certeza que esse cara é o deputado. Só que ele usa o fake pra dar o sub pra ele, só pra ele não dar o sub direto. Tô pegando isso aí, hein? Offices for your admin staff as you hire them, a shower, and a yard. It's also a good idea to place an export zone near the road so that your workmen have a place to put the stuff that they're tearing down and everything on the map, and so they can sell it as they go. These are only the beginning though, as you'll gain XP with most minor milestones as you grow, allowing you to unlock new room types like the staff room, so your people can have a place to rest and get their... Peraí. Então eles mudaram a maneira como a burocracia tá funcionando, né? Aparentemente agora você tem que ir completando esses objetivos, aí você ganha XP e você usa o XP pra liberar as paradas aqui, ó. Eu não sei se isso é pior ou melhor, fala a verdade. New room types, like the staff room, so your people can have a place to rest and get their energy back. Laundry rooms to make sure that your prisoners have clean clothes. Classrooms to help with rehabilitation through education. Visitation rooms to allow prisoners to see their family, and much more. You'll also be unlocking loads of new items to add for these rooms for various benefits and effects. All of the rooms that we'll look at today and beyond also have a template that you can use for quick build in the construction menu. So if you choose, you can have them designed to be used right away without thinking about how they should be set up. To designate a room, simply select the room you want to designate and then drag on the floor to draw out the zone. Some rooms do have a size requirement, but these can be lifted in the first tier of infrastructure research in the Bureaucracy tab. If you wish to remove a room from an area, Ó, pra você ver, no início do jogo você tem o tamanho das salas que você tem que fazer o mínimo, né? Mas logo na primeira pesquisa eles tiram isso. Pô, por que já não coloca, né? Já tira esse negócio de uma vez. Eu acho que eles começaram a desenvolver o jogo com esse esquema de espaço mínimo e eles falaram, é meio paia, né? Vamos colocar logo no início aqui pra não ter mais. Drag with right click instead. Some rooms will require specific equipment to be added in order to be effective, and if you are missing anything in a room, you can see what's missing listed in a hovering list at the border of the room.
Once you add the items within the zone for that room, these notices will go away and the room will function. Alternatively to dragging, you can also middle-click to change this mode to a full area fill, which can be faster if the room that you're trying to designate is fully enclosed, but not necessarily like a clear rectangle or square in shape, since a single click can fill the entire open space. Just be careful with this mode in your cell block areas or places that aren't secure. Cara, que legal, mano. Você clica 2 vezes e aí toda a região ali já vai pro setor que você tá escolhendo. São esses detalhes que estão legais, mano. Até agora, pra mim, o forte do Prison 2 é essas qualidades de vida que eles estão colocando. Até agora. Speaking of secure, in the last video of this tutorial series, I mentioned how doors can have keys requirements. Well, this will help govern what areas are considered secure or not, and you'll definitely want to make sure that any rooms that prisoners will have access to are secure by using the Info Views button on the right side of the screen and clicking the padlock icon in the lower left. If the rooms are green, they are secure behind a key requirement. If they aren't, well, a prisoner that's inside there can much more easily escape, so be aware of that at all times if you add additional rooms for prisoners to interact in. You can see the settings on the doors with this view by clicking on the door, and the option to require a key is right here. So that takes care of the basics of rooms and how to designate them and make sure that they are secure, but what goes inside the different rooms? Let's talk about the plethora of objects available in Prison Architect 2. Objects in Prison Architect either serve an aesthetic purpose. Não, cara, aquilo ali é um tipo de fuga, né? Tipo assim, aquela ali é a fuga mais bizarra. Que tipo assim, quando você deixa a porta da frente da prisão aberta, aí ele só vaza, tá ligado? Porra, tá aberto, né? O cara vai só abrir a porta e sair e vazar. Or a functional purpose as they pertain. Mas ali, basicamente, eles estavam explicando que agora tem um filtro que mostra os setores que estão trancados e que estão estrancados e tem como você colocar pra pedir ou não uma chave numa porta. Isso é legal, não tinha isso não. How they affect the prison, and many times, both. Let's start with essentials. The basics of a cell are a bed and a toilet. But as you play, you'll find new bed types, and even new toilet types. They are not made the same either, as many of these items influence your prisoner's needs. Speaking of providing nice things, how about we provide... Não, mas peraí, eu não entendi. Tem 2 tipos de privada, de metal e de porcelana. Many of these items influence your prisoner's needs. Ué, mas calma aí, qual que é a diferença das duas? Ah, a de metal, ela reduz a necessidade por conforto. E a de porcelana, ela preenche a necessidade de conforto. Sim, parecem ser a mesma coisa, mas uma é pra reprimir e a outra é pra, de fato, dar conforto. Faz sentido. Porque, tipo assim, se você for pensar que uma privada de porcelana ele pode quebrar e pegar um pedaço de porcelana e usar como arma, na verdade não existe na vida real uma prisão que use privada de porcelana, né? Pelo menos aqui no Brasil, que eu tô ligado, não. É no máximo uma latrina ou de metal mesmo que tem que ser, né? Tipo aqueles banheiros de busão, tá ligado? Your prisoner's needs. Speaking of providing nice things, how about we provide our staff with some nice things too? The staff room can be unlocked in the well-being section for research, and providing a place for your staff to rest and recharge is a fine idea for a growing prison. Place a couple of couches and a vending machine and you're pretty much good to go. But in addition to rest, you can give them better tools to be successful, such as security cameras and a surveillance room with monitoring stations to help them see around the prison and communicate problems as they arise. The metal detector is also a great tool to use between contraband risk areas, such as the canteen, or right before entering the yard or cell blocks to catch dangerous contraband before it can be used on, well, wherever they're planning to use it. Some prisoners aren't all that bad though. They just want to work out and stay healthy. So providing them with exercise bars and gym mats will help them exercise and keep them happy. There are a load of things that you can add to common rooms and yards that prisoners will interact with to make them happier. You can see what every object does by hovering over it in the objects menu. The description of the cooker in the kitchen, for example, will display how many servings can be provided by it when worked by a cook, and how much power it pulls. It also hints as to when it will be used. Hover over the chair, and it says that it satisfies the comfort need. If you are looking for specific types of items, there are category tabs here in the object menu, as well as sorting options and a search bar. There are so many objects in the game that will tackle a variety of needs, especially as you unlock more in bureaucracy, and I cannot possibly cover all of the needs that prisoners have in this video, as it would make it way too long.
which is why I'll be doing so in the next video instead. So make sure you get yourself subscribed to the Paradox Interactive channel here on YouTube. It's been a pleasure. Cara, pra mim o forte até agora do Prison 2 tá sendo a qualidade de vida. São detalhes. Por exemplo, essa parada aqui que ele pegou aqui, eu achei muito legal também, tá? De mostrar a descrição dos objetos mesmo, tá ligado? Por exemplo, tá falando aqui, ó, que um fogão consegue preparar cerca de 25 porções de alimento de uma vez. Então, tipo assim, num turno ali de cantina, você tem 25 prisioneiros, um fogão consegue servir os 25 prisioneiros em tese, né? Porque precisa estar o cara ali, né? Pra operar o fogão. Então, isso aqui é bom, velho. Porque no 1 não tem isso aqui não, tá ligado? Quando eu vou fazer uma cozinha no Prison 1, mano, eu vou no olho. Eu boto mais do que precisa sempre. Porque, tipo assim, faltar é um problema, né? E você nunca tem noção de quanto serve ali, né? Então, aqui não, aqui você já tem um pouco mais de descrição, né? Aqui já fala o tanto de energia que usa no 1, você nem consegue saber isso. Então, essas informações, essas qualidades de vida são bem-vindas, mano. Isso aí tá legal. Falta no 1. Pra mim, isso é mais um problema do 1 do que uma vantagem do 2, vamos dizer assim. Se no 1 o jogo trava com 500 prisioneiros, mais no 2 não vai passar de 100. Pois é, mano, isso daí eu já não sei. Isso aí eu já não sei, mano, porque realmente eles vão ter que fazer um trabalho de otimização legal. Não tem um gráfico de energia no 1. Cara, a questão é que tem como você ver o consumo de energia, esses negócios, mas você não tem como saber o quanto que cada coisa utiliza de energia. Tipo, é só você fazer teste. Tá ligado? Você tem que botar o fogão e ver na barrinha lá o tanto que vai subir. Você tem que botar o detector de metal e ver lá o tanto que vai subir. Você não tem essa informação antes de colocar.